terima kasih diucapkan kepada semua. Semua hadirin diminta ke tempat masing-masing dan dimohon untuk terus berdiri bagi menyanyikan lagu negaraku dan juga terbilang UMK. Hadirin semua diminta berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berbahagia Prof Emeritus
Dato Dr. Haji Ibrahim bin Cik Omar, pengasas program asasi sains UMK. Yang berusaha Dr. Hajah Marina Muhammad, pengarah Pusat Pengajian Asasi UMK, UMK-AsCent, ketua-ketua program, para pensyarah serta pelajar-pelajar asasi yang dikasihi. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, saya ingin menjemput Ustaz Azzuhaili Adnan bagi mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت العزيز الجلال. Ya Allah, pada waktu yang berbahagia ini, kami warga UMK Kampus JELI memanjat kesyukuran yang tidak terhingga kepadamu ya Allah atas kurniaan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Semoga dengan pengajuran ini dapat memberi kefahaman kepada anak didik kami ya Allah. Allahumma ya alim wa ya kabir. Jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melanggari perintah-Mu ya Allah. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khayra a'malina akhiruhu وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Melayang serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Hadirin hadirat yang dikasihi, tanpa melengahkan masa, kita akan terus ke agenda utama kita pada hari ini, iaitu mendengar syarahan yang bertajuk Chemistry Application Through Industrial Lenses. Syarahan ini akan disampaikan oleh pengasas program asasi sains kita, iaitu Prof Emeritus Dato Dr. Haji Ibrahim bin Cik Omar. Diminta para pelajar untuk memberi sepenuhnya perhatian kepada syarahan ini dan mengambil peluang ini untuk belajar bersama-sama dengan Prof Ibs. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih. Okay. Dah. Tak happy. Okay dah. Mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih saudara pengacara majlis. Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Asasi Universiti Malaysia Kelantan, khususnya kepada pengarahnya Dr. Hajah Marinah Muhammad di atas jemputan untuk bersama-sama dengan pelajar-pelajar asasi kita pada hari ini. Saya berbesar hati dan terima kasih dapat sekali lagi datang ke kampus ini, terutama apabila dapat melihat anak-anak pelajar-pelajar asasi ini, kerana ini adalah suatu yang projek ataupun suatu usaha bersama kita yang kita sama-sama banggakan. Masa saya berada di UMK dulu pun asasi ni dia menjadi macam saya punya baby, saya pupuk, sebab saya khawatir ia tidak dapat saya pertahankan kalau saya dah saya nak kata kalau saya dah tak ada bunyi macam orang mati pula. Bila saya dah pencen macam ni. Tetapi alhamdulillah, apa yang kita lihat dengan usaha Dr. Marinah dan rakan-rakan semua, kita dapat mencemerlangkan sebenarnya lebih besar lagi sekarang ini asasi. Asasi bermula dengan kumpulan yang kecil, bermula di Kulim, Maktab Rendah, College Mara Kulim. Dan sekarang ini berada dalam kampus. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada semua kerana telah pun menjadi warga UMK, dan juga insya-Allah bila tamat asasi ini kita akan sama-sama mengikuti program ijazah insya-Allah. Nah, hari ini ini tajuk yang diberi kepada saya tirulah tajuk ni. Saya duk fikir dia adalah satu kursus saya nak bagi kuliah pada mulanya, like any lectures, kimia gunaan MFT 00704. Tapi rupanya dia tajuk lain. Tajuk dia macam ni. So I'm going to use this tajuk dan kita akan cuba lihat apa yang kita boleh kaitkan dengan kursus kimia gunaan MFT 00704 ni. Now, kalau kita ada soalan, just raise your hand. Jangan malu, jangan segan. I'm going to make it very informal. Kalau ada masalah nak faham, saya akan sampaikan dalam bahasa Inggeris. Saya dah sediakan dalam bahasa Inggeris dan I hope kalau kita ada, saya cuba campurlah. Kalau ada masalah nak memahami bahasa saya ke, then just be free to raise your hand and ask any question. Tak ada masalah. Okay. Now, tajuk ini, kimia gunaan ini adalah salah satu daripada kursus yang ada di dalam kursus-kursus asasi, dan saya difahamkan ini adalah kumpulan kita cuma setahun kan, so semua orang akan melalui pada satu masa kursus ini, dan sebab itu kita kelihatan ramai. Lama sudah saya tak bagi kuliah dalam satu kumpulan yang besar. Saya masa saya di USM, kumpulan saya is always small group because saya ngajar final year. Saya tak pernah ngajar tahun pertama. Jadi bila saya tengok group, a very big group ni, saya tak tahu apakah expectation. Sebab itu saya harap kalau kita ada masalah, then quickly asked. Now, before saya continue, saya nak objektif kursus ini yang saya juga petik daripada kandungan kursus kita, that applied chemistry ini ataupun industrial chemistry ini adalah kursus. The objective of the course is actually to demonstrate the importance of chemistry dalam industry, in the industry processes. Dalam masa yang sama juga kita nak lihat apakah kegunaan, apakah penggunaan, di manakah chemistry ini digunakan dalam
dalam industri, dalam kebanyakan industri. Dan industri-industri yang kita akan lihat ialah chemical industry, biochemical industry, agro industry. There are also food industry, pharmaceutical, nutraceuticals, phytochemistry, environmental management, waste treatment, green chemistry, phytochemistry, petroleum industry dan berbagai-bagai lagi. Dan sekarang ini yang inti ialah bioindustry yang melibatkan, sebab kita kaitkan dengan green industry. Therefore, bioindustry becomes one of the important industry yang sekarang ini diberi perhatian. And you also will try to see some of the processes. Besides that, we will also have a look at some of the implication dalam economy. Now, sebelum saya cerita pasal industry chemistry, saya nak refresh balik tentang chemistry sahaja dulu. What is chemistry? I'm sure everybody dah ambil chemistry masa tingkatan 5. Chemistry is a subject yang sangat penting dan chemistry ini adalah subjek yang mempunyai cabang yang sangat luas, merangkumi semua bidang sains yang lain. Now, the study of molecules, building blocks of matter is referred to chemistry. At the same time, ia adalah satu perkara yang fundamental untuk kehidupan. Sebab itu dia kaitkan dengan biology. Dan dalam chemistry ini dia ada banyak cabang, termasuk berbagai-bagai cabang yang akan kita lihat kemudian. It does refers to the study of matter as well, dan juga melihat kepada structure matter itu, analyze property matter itu, dan juga untuk melihat bagaimana tindak balas berlaku di dalam kimia, dalam chemistry ini. Sekarang ini chemistry has become one of the major subject dalam industry processes. Regardless, saya dah sebutkan there's numerous industries yang terlibat dan kita akan lihat bagaimana interaksi bidang-bidang ini untuk mewujudkan proses dalam industri. Saya dah sediakan slide ini dan Dr. Marinah boleh edarkan. I'm not going to read everyone. Saya biasa bagi maklumat ni banyak sikit because I want you to read. I'm not going to discuss. Kalau kita nak spend reading this, we are going to spend a long time. So, macam saya kata tadi, dia banyak disiplin dalam chemistry ini. You know, there's a lot of discipline. Other people at postgraduate level will focus on one of these discipline. Ada orang buat masters in organic chemistry, ada orang buat in biochemistry, ada inorganic chemistry, ada analytical chemistry dan ada physical chemistry. So a wide range of areas yang dia boleh cover. Now, if you look at organic chemistry, we talk about the composition, preparation of carbon-containing compound. Kalau bercerita pasal biology base, kita relate it to biochemistry. Kalau kita cerita pasal metal, minerals, organometallic compounds, it refers to inorganic chemistry. Dan kalau tentang instrumentation, pengukuran, analysis, kita talk about analytical chemistry. And last but not least, the physical chemistry, which talks about the types of substances. You know, sama ada substance itu gas, solid ataupun liquid. So, semua cabang ini ada di dalam kursus-kursus yang mengkhusus bidang kimia, chemistry. So everybody will study kursus-kursus organic chemistry, biochemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, analytical chemistry dalam specialization kalau kita buat chemistry. Now, dalam perbandingan, kita boleh bandingkan organic dan inorganic. Saya ada senaraikan di situ. So you can see some of them are actually, saya nak tarik perhatian kepada bila tunjuk ke sini dia right. Sini okey.
on the screen? Oh, sini dah. Tak. Okey. Tak berapa cekap benda ni. Now, dalam industri application, seperti saya kata, dia ada banyak kegunaan. Now, chemistry dalam industri ini adalah satu bidang yang very besar, vast area of industry yang melibatkan berbagai-bagai bahan untuk dijadikan asas dalam pembangunan industri berasaskan kimia. Now these chemicals, they are either consumer goods. Consumer goods ni maknanya dia bahan-bahan yang diguna pakai harian. Macam kosmetik, dia consumer goods. Nah? Dan ada yang digunakan dalam sektor-sektor lain, yang digunakan sebagai asas untuk membangun sektor lain. Macam waste management, for example. They are not consumer goods. They are industri yang dibangunkan untuk membantu bidang kimia membantu untuk menjayakan industri tersebut. Now, this includes agriculture, saya dah sebut, manufacturing, construction, even in a lot of service industry. Consumer goods basically comes under either manufacturing ataupun service industry. Now, example of this industry includes numerous. Kita akan slowly go through all this industry. Cosmetic is one of them, you know, like skin care, semua itu bidang melibatkan kimia. Plastics, ink, glue, paint, cleaning products, and ada banyak produk yang ada di rumah kita itu sebenarnya hasil daripada kajian dan penyelidikan yang dibuat dalam bidang kimia industry. Now, sebagai pentakrifan, now therefore, if you talk about industry chemistry, or if you talk about applied chemistry, scientific field ini adalah basic properties, sebenarnya menceritakan tentang basic properties of the material. How materials are used with their properties to transform into products yang boleh diguna pakai ataupun untuk dibuat bahan bagi tujuan services. Now, applied chemistry is an application of the principles of chemistry untuk di dalam proses-proses industri menggunakan teori-teori kimia ini. Alright, dan kita akan cuba lihat as we go along. Branch of chemistry which deals with the application of industry, application of chemistry in various industry and the productions of chemicals and medicines. Now, medicine juga, walaupun kita kata boleh datang daripada natural resources, but definitely, you know, due to some problems like resistance between pathogens, you'll find that some of these chemicals will have to be synthesized untuk dijadikan ubat. For example, antibiotics. Alright, antibiotics ni datang daripada microorganism, kita tahu kan, which I will also mention in a while. But nevertheless, these antibiotics over a period of time, they show resistance against these antibiotics. So you need to have something alternatives, which is actually synthesized through chemical processes. Now, the chemical processes, physical processes ini adalah chemical reaction yang transform raw material itu kepada produk-produk yang kita ingini, that we want. Beneficial to mankind, of course, and also to the proses-proses yang melibatkan pembangunan perkhidmatan dalam penggunaan kimia. Now, apa dia? Tunjuk ke sana. Okay. This is some example yang saya sebut tadi, kepentingan tadi, the services that you contribute to mankind. Dalam agriculture, for example, there are various products, fertilizers, insecticides, pesticides and fungicides, for example. They are important because they are meant to help increase crop production. Bidang lain, for example, dalam extraction of metals, cosmetic, health, fuels, textile, electronics and other areas. So,
you see that chemistry is so important, meliputi wide range of industries yang boleh dilibatkan. Tunjuk sana. Okay. Now some of the development, if you go through the process, sebenarnya dalam bidang kimia ini, chemistry ini, ada lebih kurang 60 juta chemicals that have been found oleh chemists. 60 million. Tetapi yang available, yang digunakan dalam chemical industry ini telah menghasilkan lebih kurang 50,000 chemicals dan formulation baru yang digunakan oleh manusia untuk kepentingan manusia. So you see the massive situation of the use of chemistry in industry. And a small number of bulk chemicals, which are also identified as fine chemicals, they are used in for production of other chemicals. They form the large component in the industry, and this is highly the biggest, so to speak, because they consume the most energy for the productions. But these basic chemicals actually they are just building blocks. They are small blocks of chemicals which are then used to construct bigger or new chemical products or chemical structures or formulations. So this is the whole idea. It is not about the whole lot of chemical that are produced, tetapi ia melibatkan construction or manufacturing of other small chemicals which are used for manufacturing of larger chemicals. You know, like monomers, you know, for production of polymers, for example. All right. Now, one good example of the current in agriculture is like the production of nitrogenous fertilizer. Now, dalam production ini, fertilizer ini, there's a process, a renowned process. Semua orang dalam agriculture kenal proses ini, the Haber-Bosch process, which is actually penghasilan liquid ammonia ini daripada nitrogen dan hydrogen untuk menghasilkan baja, bagi penghasilan baja. So the whole process is actually a reaction between nitrogen and hydrogen under high pressure and under high temperature. 400 to 450 degrees, 40 to 45 degrees centigrade. 200 atmosphere pressure. Jadi kalau you see, saya kata energy consumption, you'll find that at very high temperature ini semua dan juga high pressure, you need energy to consume this. Sebab itu sekarang ini what we are looking at, saya sebut tadi, we are looking at green chemistry. Biochemistry related processes has been considered to cut down the energy consumption of the production. So this is one of the process. The other one is the production of chlorine, for example, called through Chor-alkali process reaction ini, for example. This is one process. Now, proses ini ialah apa nama ni? Involve the electrolysis of salt water ini, menghasilkan klorin yang digunakan untuk kebanyakan, purpose. Klorin ini sangat penting. There are also other types of polymer production, for example, using chemical reaction like the production of plastics, nylon, for example, from monomers yang digunakan dalam synthetic fiber production. Sorry. Other than that, dalam petroleum industry, there's a lot of chemistry involved, applied chemistry for the productions of a lot of products, various products, tetapi semua menggunakan kaedah-kaedah yang energy consuming. Sama ada chemical method, thermal, physical atau, tetapi biological method boleh digunakan dengan with a lower
consumption of energy. The chemical industry is actually exclusively bergantung kepada fossils, for example, the petroleum. And this is the basis for petrochemical industry. All right, we will look sikit lagi. We will look a little bit more when we come to petroleum application. The role of chemistry in petroleum industry. Now, the petrochemical industry classified as chemical, which is derived from petroleum and also natural gas, boleh kita lihat dalam penghasilan synthetic materials like rubber, yarn, polymers, plastic, detergents, and also some of the chemicals used for processes industries. Due to the increasing demand of energy, we are also looking at renewable source of energy. I think this is the way forward. The renewable source, bahasa Melayunya ialah tenaga yang diperbaharui. Saya rasa gembira for another thing because do you know that FBKT telah pun akan menawarkan satu program baru yang dipanggil apa nah? Teknologi tenaga, nah? Energy technology, and fokus utama teknologi yang sekarang kita nak lihat untuk energy ini ialah renewable energy, you know. Renewable resources umpama contohnya ialah seperti agro waste yang boleh kita gunakan semula agro waste ini untuk dihasilkan tenaga. And there's also a lot of other renewables seperti hydro source, hydro energy, solar energy dan sebagainya. Now, ethanol production, ethanol is very important. It is also a very simple process yang have a big market melalui chemical industry. And finally, saya sudah sebut tadi, fine chemical, which form the very bulk of the chemicals that are available in the market for consumer goods. Now, dia tunjuk ke mana? Okay. Now, saya nak give a list of, you know, this course supposed to be an introduction to applied chemistry, right? So what I'm going to give you is to give you an overview, a bird's eye view of the chemistry application in industry. Besok, bila kuliah ni dah berjalan, you'll find that the details of this will be elaborated. Betul tak? Dr. Betul tak? So nanti Musfirah, saya lupa. Nanti Dr. Musfirah akan elaborate further on semua bidang ni. Now, I'm going to share with you some of the fine chemicals. You know, contohnya ialah seperti pharmaceutical ingredients. These are substance yang digunakan untuk prepare pharmaceutical products. Sama ada bentuk kapsul ataupun the content, sub-content as binder ataupun as the non-active ingredient in the formulation. So these are active pharmaceutical ingredients, one of them. Ada juga fragrance and flavors. Fragrance ni macam perfume, and also flavors, perisa. Ada juga flavoring betul punya, flavoring yang diguna dalam dish, dalam masakan, for example. You can have flavoring that gives you taste which are stronger than the natural raw material ingredient. This can also be formed, you know, like vanillin, for example, is one example. They can come from vegetable, they can come from animals, they can also be coming from microorganism, microbiological origins. Now, there are also dyes, you know, color untuk fabrics, dyes and pigment. Then there are also specialty polymers yang digunakan untuk banyak proses. So these are fine chemical. Apart from that, you also have surfactants. I'm sure you know what are surfactants. They are sort of
seperti emulsifier because they blend the interfacial between the two liquids yang tidak boleh bercampur. So they blend it up, you know, and these are used to create detergents, for example, and they are used to also dispersion. Dispersion ni makna dia, if you mix the two, then it can disperse very well. So these are the surfactants I use, you know, to sort of blend these two different chemicals. Sodium stearate, for example, is used in soap. You know, sodium stearate can now be produced enzymatically, for example, by some kind of chemical reaction using biocatalyst. Normally, kita boleh juga guna chemical catalyst. I will talk about catalyst in a while. And last but not least adalah agrochemicals. And agrochemicals ni ada macam-macam agrochemicals. Saya dah senaraikan juga tadi, termasuk pesticides, insecticides, herbicides, fungicides, and also nematicides. I don't know, kita tahu, I'm sure we have heard about all these products, for example. Tapi mungkin nematicides itu mungkin baru sikit lah. They are actually chemicals that are used to kill, to eliminate nematodes. Pernah dengar nematodes? Okay. Nematodes ni cacing. I'll show you the picture in a while of what are nematodes. Now let's sort of focus dikit on some of the industry yang saya sebutkan tadi. Now dalam agro industry, the most important area yang chemistry has been involved is in the production of fertilizer. And seperti yang saya sebutkan tadi, dalam production of ammonia tadi, you know, dalam proses penghasilan baja urea ini. This is one example. Has been widely used, you know, used to make sure that baja ini, fertilizer ini digunakan untuk tujuan meningkatkan productivity crop productivity. Now if you look at the element in the fertilizer, dia ada nitrogen, dia ada phosphorus, dia ada potassium. Alright, but ammonia is being used for urea process, and this has been ongoing for quite a while, for many years, you know, especially in large crops in production menggunakan baja urea ini. And this process is actually completely menggunakan bahan kimia. The above process ini melibatkan high pressure, high temperature. Itu yang saya sebut tadi, energy consumption is going to be very high. Now, beside that, beside fertilizers, you have, yang saya sebut tadi, saya cerita pasal nematodes tadi. This is a picture of a nematodes. You know, it wriggles into soil, into the plant, and merosakkan tanaman. So you have insecticides, chemicals that control insects. All right, pests, weeds, pesticides, herbicides, fungicides, and you have nematicides. But there are also soil conditioner yang digunakan bahan kimia untuk create condition the soils untuk planting of crops. And last but not least adalah veterinary chemicals yang digunakan untuk rawat, untuk manage animals. And normally they are agro-based related animals, you know, bukan harimau atau of that nature. Now, dalam food industry juga, kita tahu, kita dah belajar ini, I'm sure, during the first part of the course. The whole world of the food industry is actually comprising of matter yang saya sebutkan tadi. And there are molecules that form food. And basically, the nutrients that are present in the food itu sama ada carbohydrate, protein, fats, lipids, or mineral. Ini semua asasnya adalah kimia.
Makna dia the structure of carbohydrates, the structure of proteins, fats and lipids or any mineral that are present, they are associated. The impact, the reaction that it results adalah basically coming from knowledge of chemistry. So this is sebab itu walaupun ini dalam kategori biochemistry, tetapi they form a major part yang dibina dalam food industry because these are component dalam nutrients for food. Now, if you look back, saya tak nak elaborate all this. I'm sure you know that. If you look at what is important dalam food industry, ialah there are other forms of chemicals yang digunakan yang tidak dijadikan sebagai nutrient. They are not nutrients. They are not a nutrient in the food, but they are used untuk, to add value to the industry, into the food industry. And one example ialah preservatives. Preservatives ini adalah chemical chemical added dalam food untuk sama ada untuk mengelak daripada kerosakan, spoilage, ataupun untuk memberi rasa yang lebih baik, ataupun menjaga keselamatan makanan itu. Now, one simple example ialah garam, for example. Dalam penghasilan fermented stuffs, fermented food. Pernah dengar fermented food? You add a lot of salts, One of the reason ialah to prevent the food daripada rosak, spoilage. But it is actually a preservative as well. But dalam case salt atau gula or sugar ini, dia juga memberi flavor kepada, it creates flavor to the food. Okay? There are also flavoring compounds which make the food taste better daripada asal. This flavor boleh datang daripada fruits itu sendiri yang diproses untuk menghasilkan flavoring compounds, ataupun you can produce it from natural resources like from microorganisms. There are flavoring compounds, contoh seperti benzaldehyde. Pernah dengar benzaldehyde? Pernah, nah? Benzaldehyde ini akan memberi flavor seperti almond. If you put benzaldehyde dalam cake, for example, it creates this almond taste. So, benda-benda macam ni yang boleh kita hasilkan melalui chemical processes untuk tujuan penghasilan flavoring compounds. So, there's a lot of flavoring compounds. There are also food supplement and vitamins in food yang juga melibatkan chemical processes, and they are all for health purposes. There are also food colorants. Alright, there are also food colorants which tujuannya adalah to make food more attractive. Tetapi there are also dyes that are also harmful, macam yang diguna dalam textile industry. There are also dye colors yang digunakan, tetapi dyes ini goes into the environment and menyebabkan pollution and environmental problems. Dalam food industry, food juga kita ada antioxidants, and antioxidants ini banyak dihasilkan daripada food, which has to be extracted out through chemical processes untuk digunakan sebagai elemen di dalam makanan. And these are very important because food that are rich in antioxidants are foods that are considered as functional food. Alright. Now, functional food ini ialah dia ada benefit untuk kesihatan, untuk health, and also untuk medical purposes. People now talk about functional food yang memberi kesihatan, yang digunakan dalam kesihatan. And there's a lot of source of functional food. You have to choose them, meaning to say that we are not talking about eating anything, under the sun. It is actually have to be very selective so that you will be able to make sure that the functional foods are actually foods that can
help to improve your health and also your medical status. Now, this food, they are added in the nutrient, or they are actually foods. They are meant to become functional foods, like fish containing omega, for example, omega-3, which is also an element dalam nutrient yang sehat. Food, they are also known, functional food ini juga dikenali sebagai vital food. If you look at some of the publication, they call it vital foods. They are also called medical food because they are normally food that recommended by doctors for certain kind of people with certain kind of disease, supaya dia dapat memperbaiki kesihatannya untuk melawan penyakit yang dihidapi. And they also called pharma foods because they can also be medicine, but they are food untuk diguna oleh pesakit. Now, you can have conventional food, you can have modified food, you can have medical food, and you can have special dietary food, and they are all under functional food. Okay, so this terminology ni, cuba nanti bila kita extend the content of the course, you'll find that you will see that how this food affect the health of a person. Now, another terms yang berkait juga dengan functional food ialah nutraceuticals. Nutraceuticals ini sama ada they are in an industry by itself, but it's actually also related to food industry, but it's also related to a medicine related industry, because nutraceutical is a substance that is sama ada food or a part of food that provides health and medical benefits seperti functional tadi. Tetapi it is added as supplement into food. Okay? Both dietary supplement and nutraceuticals ini serve to improve health semuanya. Like functional food tadi yang saya sebutkan tadi. And if you see some of this food, some of these nutraceuticals are meant to provide reliefs, you know, and also treatment. And they can also, seperti saya kata tadi, added in food or kita kata fortified food. That means you strengthen the food nutritionally and also in terms of providing reliefs, medical reliefs to the patient yang menghadapi certain disease. Now, if you look at some of the classes in organic mineral supplement, you can add mineral, you know, ataupun ia terus diberi sebagai bahan. Mineral itu diberi terus untuk merawat terus penyakit itu. You know, like calcium, for example, for those having problem with osteoporosis, for example. Now, you are given terus calcium, for example. But tapi untuk setengah patient, you don't give them directly calcium. You are advised macam kanak-kanak minum susu, for example, because milk contains high content of calcium, for example. So these are things that are related to nutraceuticals. Now, in terms of food colorant and also benda-benda yang saya sebutkan tadi, there's one colorant yang saya ingin bincang ialah astaxanthin. Astaxanthin ni ialah a red pigment yang berwarna merah. And you will find astaxanthin, kalau secara semula jadi, that comes across your mind ialah dalam salmon, for example. Salmon tu warna dia orange. Tidak? Have you kenal salmon, ikan salmon? They are relatively, banding dengan ikan kembung ke, dia cerah lagi. Dia tidak pucat. Because they contain this chemical called astaxanthin. And astaxanthin is a food colorant, and they are basically chemicals that are categorized under carotenoids. One of the source of carotenoids ialah dalam kelapa sawit, for example. Alright? There are many carotenoids, but they can also come from algae. Other algae, dalam masa yang sama juga, boleh datang daripada microorganism. One of the microorganism ialah sejenis yeast yang dipanggil Xanthophyllomyces dendroris ini. Dan ianya boleh dihasilkan melalui fermentation process. Now, if you look at this chemical, the astaxanthin is a metabolite of zeaxanthin and canthaxanthin.
which can be transformed melalui transformation process, alright, containing both hydroxy and ketone functional group yang menjadi penentu untuk active component of astaxanthin. Now this is the structure of astaxanthin. You have the ketones and you have the hydroxyl group. Now this pigment ialah pigment yang digunakan untuk tujuan kulit, menjaga kulit. They are used also for rejuvenate youth, you know, awet muda lah kalau, you know, simple term. Now they are also used in joints, pain relief, things like that. Now saya sebut tadi ia boleh dihasilkan melalui fermentation process. Yang ada di sebelah gambar sebelah sini ialah astaxanthin yang red pigment itu dihasilkan melalui fermentation process. You can isolate Xanthophyllomyces dendrosus ini in the environment. Tetapi dalam environment ini dia biasanya bila you put it on the plate, kita dah buat microbiology, dah buat microbiology pernah. If you put them on petri dish, ada agar, dia biasanya warna kuning. You know, dia biasa kuning. So oleh kerana the environment does not need for them to produce astaxanthin as such. So warna kuning ini, tetapi we know very well Xanthophyllus yeast ini boleh menghasilkan astaxanthin. Now what you have to do ialah you have to mutatekan dia. Genetically mutatekan dia, dia jadi merah. So that's why yang kuning tu jadi merah di gambar yang tengah ni. If you put them in the fermenter like jadi gitu, and you can dry it untuk dipasarkan. Alright, so that is astaxanthin. Now, other than that, other example of nutraceutical besides astaxanthin adalah dietary dietary fiber, you know, like most cereals. Probiotic, pernah dengar prebiotics, they become a very important supplement. Ada polyunsaturated fatty acids, PUFA, pernah dengar polyunsaturated fatty acids. Polyunsaturated fatty acids ini merujuk kepada fatty acids yang mempunyai double bond, one or more double bonds dalam structure acid itu. Polyunsaturated fatty acids. Okay, so nanti kalau kita belajar lipid, kalau kita belajar lemak, kita akan dapati they are saturated fatty acids, they are unsaturated fatty acids. One example of saturated fatty acids ialah seperti lauric acid. Okay, lauric acid ini kaya di dalam buah minyak kelapa. Tetapi oleic acid ada satu double bond yang ada di dalam olive oil. So makna dia dari segi saturation ni, unsaturation ni, olive oil itu lebih selamat berbanding dengan minyak kelapa. For example, because of by the PUFA characteristics. Ada antioxidants, saya dah sebut vitamins, needless to say, ada vitamin yang water soluble, ada vitamins yang water insoluble, alright? Ataupun dia soluble dalam fats. Now there are also spices, a lot of spices which are actually existing sebagai micronutrients, which also occurs in plant, which is helping dalam flavoring, for example, as we all know. Okay, so that is dalam food industry. Alright, luas. Dalam food industry saja pun dah cukup luas. Alright. Now, if you look at pharmaceutical and medicine, there are a lot of major contribution of chemistry di dalam pharmaceutical and medicine. Now, if you look at the development of drugs, sekarang ni banyak drugs are synthesized untuk digunakan, ya. Dan therefore there's a lot of
other discipline needed beside chemistry, for example, organic chemistry with biochemistry, computational chemistry. You have heard molecular biology, you have heard about physical chemistry. Dan semua bidang-bidang ini perlu digabungkan untuk menghasilkan drug, to introduce new substances for medical purposes. Now, the knowledge of chemistry ini akan membantu doktor yang merawat itu untuk they need to know chemistry because they want to know what are the chemical nature of the chemical yang ada kesan ke atas sesuatu penyakit itu daripada drug itu. So what I'm trying to say is the doctor needs to know the chemistry because they want to know the active part of the chemical itu yang akan membantu untuk merawat sesuatu penyakit. So, and that active compound can be attached to any carrier untuk dijadikan sebagai drugs yang digunakan nanti. Now, these drugs ini either cure, either stop, help ataupun prevent, dan tetapi biasanya they can come from variety of sources. Seperti saya kata tadi, majority now has thought of looking at synthesizing. Tetapi there's another area, very important area, yang kita kenali sebagai phytochemistry. Alright, phytochemistry because the chemicals yang digunakan itu actually datang daripada plant source, phyto. I will elaborate it in a while. Now, there are two types of, saya sudah sebut tadi. One is chemical synthesis based on chemical reaction, and the other one is coming from the natural resources. The ability of microorganisms and cells to produce useful substance is becoming more important and more applicable in the current green chemistry. Now, dalam synthesis ada banyak produk. For example, dalam penghasilan aspirin ini, there are actually a reaction that is happening prepared by chemical synthesis of salicylic acid through acetylation and also acetic anhydride. So this is sort of a chemical reaction untuk menghasilkan aspirin. Now, a direct synthesis of paracetamol, for example, is also available, is also possible from hydroquinone, and this has been developed using ammonium acetate as the amidating agent, which is used in chemical industry. Dalam atorvastatin pun ada juga. This is a drug yang disintesis chemically melalui panol root ini. Dan ia melibatkan 6 chemical reaction untuk menghasilkan atorvastatin. Atorvastatin ini ialah digunakan untuk mengawal kandungan kolesterol dalam darah. So sekarang ini kalau orang ada high kolesterol, doktor akan prescribe atorvastatin untuk membantu pesakit itu mengawal kolesterol, regulate cholesterol content dalam bloodstream. Okay, but this is chemically produced. Now, sebab itu orang takut sekarang ni. The thing is, chemical ni dia tidak boleh di-ingest completely and defecate masa dia akan I don't know whether kita nak percaya ke tidak. They probably over a long period of time they accumulate dalam kidney, for example, and cause kidney problem. And sebab itu orang makan drugs like atorvastatin ataupun drug yang untuk mencegah diabetic, for example, they starts to having problem when over a period of time. But this because they are chemicals. They are not natural. They don't come from natural resources. So alternative to that lah kita cerita pasal, for example, diabetic. We don't use chemical anymore or cholesterol. We don't use atorvastatin, tapi kita guna, like a lot of plant yang mengandungi bahan yang boleh mengawal kandungan kolesterol dan gula darah. Alright, and that is phytochemistry. Okay. Now, saya sebut tadi juga antibiotic in a while. Tadi I was talking about antibiotic and antibiosis. Antibiosis is a situation of antagonistic association between two
organism, dan konsep ini digunakan dalam menghasilkan antibiotics. You know antibiotik, mengapa saya sentuh ialah antibiotik ini ialah ada dua jenis. Satu, mainly sekarang ini kerana resistant oleh microorganism, they produce synthetic antibiotics. Now one example, if you look at penicillin. Penicillin dihasilkan oleh penicillium. Pernah dengar? Penicillium sejenis kulat, penicillium species, mostly dia boleh menghasilkan penicillin. Now the active component di dalam penicillin ini ialah this compound 6-aminopenicillinic acid. Dalam microorganism yang resistant, yang terhadap penicillin ini ialah kerana dia menghasilkan an enzyme called penicillinase, which will degrade 6-aminopenicillinic acid, menyebabkan antibiotik itu tidak berfungsi. Jadi kita kata resistant. You have heard that the doctor will always say, kalau makan antibiotik, bagi habis dalam masa yang diberikan. Because the reason being ialah kita nak avoid resistant. Because over time, microorganism boleh mutate. You know that, isn't it? Boleh mutate dan dia boleh jadi resistant kepada ubat. For example, antibiotik. Oleh kerana dia akan menghasilkan bahan yang boleh merosakkan aktif komponen dalam drug itu. And this is one example. Jadi maknanya dia synthetic drugs ini perlu disintesiskan untuk mengelirukan, to confuse the bacteria yang boleh menghasilkan, bahan yang merosakkan obat itu. So one example ialah this synthetic penicillin. For example, oxacillin, ampicillin. Pernah dengar ampicillin? Ampicillin because it's common. As an alternative to penicillin. Kalau kita pergi klinik, Dr. Aswan akan bagi, kalau kita, if you need antibiotic, they normally prescribe ampicillin. Ampicillin is a synthetic, semi-synthetic, and yang dilakukan ialah dia combinekan the penicillinic group itu dengan satu cincin beta-lactam. And with that, you'll find that the bacteria could not recognize and will not be able to degrade the penicillinic acid group. Okay, so this is yang penting. So this can be done synthetically. Maknanya chemical reaction can do the job. So that is dalam pharmaceutical. Now there's another area in chemistry yang digunakan in industry ialah oleochemistry. Oleochemistry, pernah dengar? Oleochemistry ini ialah study of vegetable oil and fats. Okay, oil, apa beza oil dengan fat? Minyak dengan lemak. Ada beza kan? Obviously, so oleochemistry deals with this. Now, kalau dalam lemak ataupun oil or fats ini, the main structure of it ialah what we call triglycerides. Dia ada komponen fatty acids, 3 fatty acids, sebab itu triacyl glyceride. Dia ada komponen glycerol yang menjadikan glycerides, triacyl glycerides. Alright, ada komponen glycerol, ada komponen fatty acids. Fatty acid ini yang saya kata tadi sama ada saturated ataupun unsaturated. Kalau saturated tak ada double bond, kalau saturated tak ada double bond, unsaturated ada double bond. Okay, PUFA for example. Now, dalam oil and fats ini macam-macam kita boleh guna sebagai raw material. Through chemical process you can produce a lot of products. One simple product yang boleh nampak daripada strukturnya ialah fatty acids. Pecahkan melalui hydrolysis. Pernah dengar perkataan hydrolysis? Hydrolyze it, you get acid daripada and glycerol. Okay, so acid ada kegunaannya, glycerol ada kegunaannya, which is used dalam industry.
Okay. Now, fats beza dia ialah dia solid at room temperature. For example, tallow. Tallow ni adalah lemak lembu. And also lard, lemak khinzir. Alright, kita panggil dia fat. All ini dia liquid at room temperature. Itu beza dia. So macam coconut oil, palm oil, olive oil, semua oil itu. Now fatty acids saturated, ada unsaturated. Saya dah sebut tadi one double bond dalam oleic acid for example, and there are also other linolenic acid lain yang ada more than 1 bonds yang jadi PUFA itu. Nah, contoh lauric acid strukturnya macam itu, dan palmitic acid is another one which is also frequently available di dalam palm oil. Now, dalam reaction ini, dalam tindak balas ini, tindak balas dalam lemak ini dan minyak ini dia reversible. Reversible nah, boleh berbalik, boleh ke depan, boleh ke belakang semula. Now this is an example. Triglycerides under hydrolysis dia akan jadi asid tadi dengan glycerol ataupun alkohol tu. Tetapi kalau dalam keadaan tanpa air, dia reverse balik, dia jadi sintesis. Maknanya dia asid dan alkohol dan glycerol boleh mengalami proses yang kita panggil esterification. Okey? Tetapi kalau dia berlaku antara asid yang lain ataupun struktur glycerides yang lain, triglyceride yang lain dengan alkohol ataupun dengan asid itu sendiri, dia kita panggil tindak balas itu ialah trans-esterification. So satu hydrolysis saya dah sebut tadi. Another one is esterification, which is actually ester formation. Yang ketiga ialah trans-esterification. Trans-esterification ini ada 3 jenis. If it is with the alcohol group, kita panggil alcoholysis. Kalau dia dengan acid group, kita panggil acidolysis. Kalau antara 2 esters, 2 triglycerides, kita panggil interesterification. Okay? So ini adalah chemical process. Dalam masa yang sama, you can actually gunakan tindak balas ini untuk berlaku menggunakan biocatalyst, enzyme for example. Alright. Now, apa guna oleochemicals ini? Oleochemical ini diguna dalam banyak benda, kosmetik, persenakan yang kita nampak berminyak-minyak ni, kecantikan, lubricant, grease, net, metalworking, industry cleaning, household, dan dalam nutraceutical to give texture, oleochemicals digunakan. So a lot of uses. Now saya ada bagi senarai asid-asid yang terlibat yang penting, walaupun di atas tu ada lagi, for example C2 lauric acid and the rest, myristic acid, palmitic acid. Lauric acid ni dia punya carbon adalah 12. Myristic acid carbon dia adalah 14. Palmitic acid carbon dia 16, tak ada double bond. Palmitoleic acid, stearic acid 18 juga tetapi tak ada double bond. It is saturated fatty acids. Yang ada double bond to stearic acid ialah oleic acid. Oleic acid ada 1 double bond. Alright. So this is a process reaction ini. Tiga reaction ini sebenarnya berlaku ialah yang kita panggil ialah acyl migration. Acyl migration daripada perkataan tu, acyl tu merefers kepada the component, acid component yang berpindah tempat akibat daripada tindak balas kimia. Pindah tempat. Okay, so it is an acyl migration reaction basically. Alright, tetapi it can come sama ada alcoholysis ataupun acidolysis ataupun interesterification. So that is oleochemistry. So kalau teringat oleochemistry, maknanya that is you are talking about fats and oil. Another matter, another compound yang penting. Dalam environmental management pun chemistry is important. You know, ni gambar yang atas tu ialah gambar batik di Pekalan Cepa. You know, saya ada satu projek
yang diberi grant oleh Kementerian Alam Sekitar untuk melihat pencemaran yang disebabkan oleh warna yang datang daripada industri batik. So saya pergi took that picture. Gambar tu ialah dye yang diguna untuk mewarnakan batik itu dilemparkan ke dalam sungai. You notice that sungai Pangkalan Cepa dah tak wujud sekarang. Before that was a big sungai in Pangkalan Cepa. Pangkalan Cepa ni ada kampus UMK kan. Tapi sekarang tu dah tak ada, sungai tu overpopulated dan banyak kilang-kilang batik ni dah diminta untuk ditutup kerana tidak dapat nak mengawal pencemaran yang akibat daripada dye. Okay, so but you can use chemistry ini untuk menghalang environmental damage and natural ecosystem menjadi terjejas apabila dye ini dan this dye ni yang diguna dalam textile industry ni ada banyak jenis. Yang merah jenis lain, yang kuning jenis lain, yang biru jenis lain. A blend of these chemicals, yang menjadikan warna yang kita lihat pada baju batik. Now, ada banyak cara untuk mengeluarkan pollutant ini, sama ada physical methods, chemical methods ataupun biological methods. Yang biasa kita buat ialah sama ada physical method, tetapi it is not long term. You scan it out dan bila buang ada lagi. Maknanya it will continue. Similarly with chemical methods, because it helps to degrade some of them chemically, tetapi it is either cost intensive ataupun the chemical yang digunakan untuk merawat itu menambah lagi masalah, will further pollute the ecosystem. So another possible method ialah biological method. One of the biological method boleh kita gunakan untuk sama ada remove completely, degrade the dye ataupun proseskan dye itu untuk dijadikan bahan recycle and so on. So we will see in a while how we do that. Now tak berapa nampak, but when in the slides nanti when saya distribute you will be able to read. Now this is important because chemical industry ini dia akan memberi hazardous waste yang akan mengganggu environment. So this is which we need to look, and worse still kalau dalam industri itu ada heavy metals, ada lead, ada heavy metals, mercury and so on yang boleh menjejaskan environment. Now, dalam biodegradation, this a scene yang kita akan dapat lihat gambar tu, people just flow it out into the river, into the mainstream, and the whole ecosystem will get affected. Now, one of the process is degradation, but degradation is still the chemical process is digunakan, which adds pollution to inflate. Either you can also use other methods, sama ada hydrolysis, pyrolysis ataupun oxidation. Now, sekarang ini it is almost impossible to introduce new chemical into the environment walaupun dengan matlamat untuk do degradation. But the possible method ialah bioremediation. Maknanya dia allow it to lay within the environment, tetapi oleh kerana it is a biological activity, it is considered to be more environmental friendly. Okay? Now, what we meant by bioremediation is actually to use living organisms like microbes, like microorganism, ataupun kita guna enzymes, for example. Whatever enzymes ini juga cost intensive actually. So microbes and bacteria ini lebih dipilih untuk actually decontaminate the affected area. Okay. Now, bioremediation ini dia bergantung kepada contaminant. Not all contaminant can be degraded by a single organism. Ia biasanya berlaku within a consortium of organisms, sama ada a combination of bacteria and fungi
or a combination of bahan materials coming from the secretions of these organisms. For example, enzymes. Now, dalam petroleum industry, kita pernah dengar tumpahan minyak. Minyak tumpah sama ada di laut ataupun minyak tumpah di darat. Now, what you can do ialah you can try to decontaminate. Maknanya dia you nak pilih minyak sahaja daripada a whole chunk of pasir tanah ataupun air laut. This is quite almost impossible. So what you can do ialah try to cultivate, try to grow organism within that soil and allow it to degrade over time. And that is a process which we can also improve the degradation of the petroleum product. Now there's two term yang digunakan ialah biostimulation, satu ialah bioaugmentation. Biostimulation ialah to stimulate the growth of the organism. Bioaugmentation ialah to augment, maknanya dia to sempurnakan dengan menambah say surfactant, for example, to help emulsify the petroleum. So that is two terms yang kita biasa guna juga dalam bioremediation. Biostimulation dan juga bioaugmentation. Okay? Kita akan belajar dalam kuliah-kuliah nanti. Next. Sorry. Now this is dalam petroleum industry. Saya dah sebut tadi dalam petroleum industry. Spillage is one of them. But dalam petroleum industry ini bahan kimia adalah sangat-sangat penting walaupun dia hanya basically deal with organic chemistry. Tetapi a lot of graduate daripada bidang kejuruteraan kimia ataupun bidang kimia saja di-employ dalam petroleum industry. Alright? And chemistry becomes important. And seperti saya kata, although it is basically hydrocarbon in nature, but this is an industry yang garner high level of economic situation in the country. So sebab itu sangat penting. Now the most important because it is predominantly feedstock for energy source. Okay, kerana itu sangat penting. Tetapi dalam masa yang sama, daripada feedstock itu dia boleh dapat banyak chemical lain. Alkane, macam-macam. Benzin sama ada aromatic in nature ataupun aliphatic in nature. Makna dia tak ada ring. Okay, aliphatic. Ataupun aromatic in nature. Ada benzin particularly. Alright, dalam bahan-bahan ini. Dan kegunaan bahan-bahan derivatives daripada petroleum ini, hydrocarbon ini, ada banyak kegunaan seperti yang saya dah sebutkan tadi dalam kosmetik dan sebagainya. So this is important yang kita nak tekankan dalam petro industry. A lot of chemical reaction. Sehingga kini belum banyak lagi bioprocesses yang boleh kita gunakan dalam petroleum industry apart from the bioremediation and the biodegradation yang saya sebutkan tadi. Other chemical reaction normally use high temperature and high pressure to transform the production of derivatives of petroleum industry. Now another tadi saya sebut tadi chemical drugs tadi. Now so therefore now the area that people chemists are looking at ialah phytochemistry. Simple term, phytochemistry ini ialah the study of phytochemicals yang datangnya daripada plants. Phyto itu istilah maksud tumbuhan tadi. So chemicals that derive from plants, they are banyak, macam-macam. Ini cerita bukan cerita baru. You know? Dari zaman bila lagi? Zaman berzaman. Orang tahu certain pokok ni boleh digunakan untuk ini, pokok ni guna untuk ubat ni. Cuma masa tu tidak ada systematic studies, research yang dijalankan. Now people just from words of mouth, daripada mak kita, daripada nenek kita, dia cakap ubat ni baik untuk luka, ubat ni baik untuk sakit perut, ubat ni pokok ni baik untuk sakit kepala dan sebagainya. Nah, peria katak for example diguna untuk diabetic. Okay, ada dijual sekarang ni. Those are coming later.
Those are coming later with the research, with the technology that they have. Tetapi asasnya they are actually coming from plants. And plants ini mengandungi banyak chemicals. Sama ada flavonoids, phenolic acid, flavonones, curcumin dan sebagainya. Alright. Asasnya, these phytochemicals ini ialah sebahagian daripada makanan kita, our food, nutrition kan. Banyak orang buat ulam, banyak orang buat, buah-buahan yang diguna untuk kita punya daily consumption. But they contain chemicals, phytochemicals yang valuable, yang kita boleh ambil dan kita boleh guna sebagai kaedah untuk rawatan certain penyakit. And saya ada tunjukkan gambar sikit tu. What are they? Moringa olifera. Ada yang ni rambutan, semua orang kenal. Apa nama dia? Nephilium. Ada ini, Eurocoma, tungkat ali. Buah mangga pun, Mangifera indica tu pun ada medical value sebab dia ada phytochemical yang boleh digunakan untuk membantu dalam kesihatan. Ada juga apa lagi, muraya yang gambar ni. So you can Google and find this. A lot of di Malaysia ini pun ada macam-macam pokok. Dan those are some of the chemicals that you can find dalam tomato like lycopene. You can find dalam halia, dalam chili, capsaicin tu ada yang daripada green tea. There's a lot of others chemicals that you can find. Dan sekarang ini semua chemical ini telah pun dipackage, diekstrak dan dikapsulkan dan jadikan suplemen untuk diguna sama ada physical health, general health ataupun untuk rawat penyakit-penyakit tertentu. But basically they are the studies of phytochemicals, chemicals derived from plants. Now some of these phytochemicals ini dia dapat membantu mengurangkan kolesterol ataupun ada juga yang diguna untuk menghalang blood clotting dan sebagainya. You can find it easily in almost dalam semua penyakit sekarang ini. Dah ada pun alternatif yang kita panggil alternative medicine. Tak makan chemical punya ubat tetapi makan phytochemicals yang datang daripada tumbuh-tumbuhan. Alright. Now dalam proses untuk mendapat chemical ini, you have to extract it out lah. Daripada tumbuhan tu kena keluarkanlah dia. And you can do many cara sebenarnya extraction. Dan saya akan tunjukkan among others contoh di sini. What you can do, basically. Method dia sama ada solvent extraction. You know what chemicals they are. Dia larut dalam solvent tertentu. You can do solvent extraction. You can do distillation, pressing, sublimation, enzyme assisted, microwave assisted or ultrasonic sound assisted method. So these are macam-macam yang kita boleh pilih tumbuhan yang kita kendaki. Ada yang kita perlu juice-nya, kita extract daripada fruit. Ada yang kita perlu bahagian batang dia ke, daun dia ke, kebanyakan daunnya ya. Kita ada nasihat like rebus daun itu and then minum airnya, and it becomes something kita panggil sebab dia berkait dengan budaya. Isu phytochemistry ini dalam budaya orang Melayu asalnya mungkin berbeza dengan ubat-ubat budaya orang Cina ataupun orang India. They have different, if you go di Kota Baru ada satu kedai Sinseh Cina, dia import daun kayu semua ni dari China, bukan daripada sini. Kalau you pergi kedai dia, you cakap apa sakit? Saya sakit ni, ada, dia kata. Sakit, ada. So, my mother-in-law is 82 years old, 83 years old. Macam-macam sakit. Dia akan cakap, sakit lutut, ada ubat untuk sakit lutut. Sakit pinggang, ada.
Bila masa saya tanya yang ubat tak ada? Tak ada, semua ada. Dia kata, you cakap, you nak apa? You see, the numbers of these chemicals are increasing. Okay, and studies are ongoing, and there's a lot of journals yang published related to phytochemicals yang boleh kita dapati dengan sangat mudah. Okay, next. Last area dalam chemistry juga ialah photochemistry. Photochemistry daripada perkataannya merujuk kepada a branch of chemistry which merujuk kepada a chemical reaction berlaku apabila ada matahari. Kalau ada cahaya. Dia tak boleh berlaku dalam gelap. Dia suka cahaya. Kalau ada cahaya, tindak balas berlaku. And this is actually something to do with the absorption of ultraviolet rays, wavelength between 100 to 400 nanometer, ataupun visible light, ataupun infrared radiation. So so maknanya artificial light ini boleh digunakan lah if you understand exactly what are the kind of radiation ataupun wavelength yang diperlukan untuk allow that chemical reaction to happen. Now some of the example yang sangat mudah ialah photosynthesis. Photosynthesis ini memerlukan tenaga suria. You know, it's actually something to do with the radiation yang ada dalam sinar matahari untuk mengubah carbon dioxide dan air ini menjadi oksigen. Ya, dalam fotosintesis. Dalam tindak balas lain, for example, dalam vitamin D. Kita produce pro-vitamin D. Tapi bila kita kena matahari, dia akan convert jadi vitamin D. Alright? Kalau budak-budak baby, kalau tak dijemur, orang kata, you know, dia akan jadi pucat, dia akan jadi macam bilirubin dia akan increase, for example. So normally, you know, babies dia nak elak daripada kuning tu, dia jemur lah pagi-pagi sikit. You know, kalau dalam gelap nanti dia akan masalah akan timbul. So this is also a chemical reaction, and dalam fotografi pun ada tindak balas untuk decompose silver bromide ini menjadi silver dan bromin itu melalui kehadiran cahaya. Dalam gelap tak berlaku. This is happening in photography. So that's why you find that dalam fotografi bila kita nak develop foto dululah kan, sekarang dah. Dia duduk dalam gelap, dia tak duduk dalam cahaya sebab nak prevent decomposition. Okay. Now dalam photochemistry juga, dalam free radical chlorination, sulfur chlorination, these are among other reaction yang boleh berlaku. Dan macam sulfur chlorination itu ialah tindak balas react with chlorine to form sulfuryl chloride in the presence of sunlight. Sama juga dengan nitrosization, which is a reaction of nitro group ini untuk introduce into an organic molecules melalui kehadiran cahaya. Okay? So this is a study of light-induced chemical reaction. Photochemistry. Next. Lastly, green chemistry. Saya dah bercakap pasal a lot of industry. Basically, end up kita nak jadikan chemistry ini friendly. And bila nak jadikan chemistry ni friendly, because they are chemicals, kita kena talk about green chemistry. We don't want to talk about, you know, hazardous chemistry anymore. We will talk about green chemistry. It's a philosophy and practice. Ini adalah falsafah dan amalan untuk memastikan pendekatan kita tidak lagi menggunakan bahan kimia. Like phytochemistry yang saya sebutkan tadi. Dahlah, tak usahlah makan ubat hospital. Ada kempen pun. You know, I was just reading seorang doktor. Dulu doktor dia kata, saya tak berani nak bagi pendapat ini sebab saya masih terikat dengan KKM. Sekarang saya dah pencen. Dia kata, kawallah, janganlah makan ubat hospital banyak-banyak. Carilah alternatif sebab ubat hospital tak selamat, dia kata. Dia akan menimbul masalah lain bila dah tua nanti. So you know, so this is again, we are turning into a situation of, you know, going green. No. Green chemistry, philosophy and practice of designing chemical product and process bukan hanya ganti, tetapi juga mengeliminate some of the hazardous consequences. For example, kita nak biodegrade tadi, saya guna untuk
environment tadi. Kita tak usah lagi guna chemicals, kita kata. Matlamat sama tapi kita guna bioremediation, guna microorganisms. Okay, so things like that, going towards safer and sustainable products and process yang kita boleh gunakan. So green chemistry ini ialah develop methods juga untuk allow chemicals to be conduct ataupun allow chemical reaction to take place dalam ambient temperature and pressure. Maknanya tidak lagi menggunakan suhu yang sangat tinggi sampai 400, pressure sampai 200 atmosphere. We want it to be done in ambient condition. Maknanya dalam room temperature tindak balas boleh berlaku. So how do you find that method now? Now, basically, issues like recycling and so on and so forth is part and parcel of green chemistry. Next. Next, boleh. Okay. Now, very important, saya tak payah nak elaborate, clean situation. This is all about clean situation. Clean and also penting juga to reduce accident. Kalau berlaku accident, the workers itu tidak terlalu expose kepada chemical punya risk. Right? So kalau dalam keadaan green, kalau keadaan biological based, maknanya dia akan lebih selamat. Clean food, safer food, clean air, clean water, that is walaupun melibatkan chemical reactions. Next. Nah, dia ada 12 prinsip yang kita kena pegang untuk melakukan green chemistry. One ialah prevention. Preventing waste is better than treating it. Maknanya dia jangan buat proses yang menimbulkan banyak hasil buangan yang menjejaskan alam sekitar. Macam buat batik tadi. Jadi ke baju batik kalau tidak guna dye yang kita kena buang dalam environment? Jadi tak? Cuba fikirkan itu. Makna dia you contain the excessive waste daripada dye itu dan terus in situ remediation. Kena fikir. Saintis. Supaya batik boleh dihasilkan. Dulu kan kalau tak basuh dalam dye itu, tak rendam, tak bilas, tak jadi batik, dia kata. But you have to start thinking how the other way round. Batik masih boleh dihasilkan, tetapi alam sekitar kita tidak jejas. Kita tak buang. Now, number 2 is atom economy. Synthetic methods kena diberi pilihan, saya sudah sebut tadi. To minimize incorporation of material unnecessary. Less hazardous chemical synthesis, cari alternative. There's no more chemical reaction yang hazardous yang kita risau. Design safer chemicals. What are the chemicals that are safe to be used? Safer solvent, auxiliaries. Design for energy efficiency. Jangan guna suhu tinggi lagi. Seperti saya kata tadi, ambient temperature. Okay, next. Ada 12 semua prinsip yang kita kena pegang. Use of renewable feedstock yang boleh available in the natural environment. Reduce derivatives. No more derivatives yang boleh digunakan. For example, unnecessary generation of derivatives juga mesti dielakkan. Maknanya dia, kalau dalam chemical reaction, A campur B jadi C, D and E. C yang kita nak, D and E itu masalah. Kita panggil derivatives. Itu yang kita nak elak. Kita kalau boleh kita nak A campur B jadi C terus. Tak ada D and E. Okay, you understand what I mean? Boleh tak? Now, catalysis. Catalytic itu adalah lebih diutamakan. Maknanya you introduce catalyst untuk membolehkan speed up the reaction, tidak time consuming, and you can do the job in a safer and faster method. Design for degradation, alright, that one kita dah bincang. Real-time analysis for pollution prevention. Now, ICT kena come in, to see real-time. How, bila masa, how to control pollution prevention. Okay, as a preventive measure. Dan last but not least, prevent accident. Sebab kalau berlaku accident ini, there's going to be a lot of other implications. Alright, so green chemistry is the way forward. Kalau kita fikir kimia, kita kena fikir bagaimana nak cari alternatives to all this as a safe chemical applications. Next, saya dah sebut katalisis tadi. Katalisis ini ialah, catalyst ialah
biasanya ialah bahan yang kita tambah dalam tindak balas, in a chemical reaction, to speed up the reaction. Untuk memastikan sama ada to some reaction they actually the determinant for the reaction to proceed. Some can happen in a slow rate, tetapi if you want to enhance the reaction further, you add a catalyst. Pemangkin. Bahasa Melayunya adalah pemangkin. Now this catalyst, example chemical catalyst, ya, seperti dalam gambar itu ialah example of chemical catalysis is the reaction between oxygen and hydrogen on the surface of titanium dioxide. Ini untuk produce water. Now, those are chemical catalysis. Mahu tak mahu, if you talk about chemical catalysis, you introduce chemical into it. Tetapi there's a term yang sekarang ini kita kata we can also use biocatalysis as a form of green chemistry. The biocatalysis, the use of natural substance that include enzymes and biological sources. Enzim ini dia protein, betul dah? Betul ke tak? Enzim ni dia adalah protein. Nah, bermakna kalau kita guna dalam alam sekitar ke dalam apa ke, dia akan mudah degrade. So you will feel saved. Now, biocatalysis is sama ada guna microorganisms and enzymes in chemical reactions, and this is going to be the way forward. And it is also as good as chemical reaction. The efficiency is also excellent, and you'll find that it is now becoming a way that you could introduce in a lot of chemical reactions. Now, you produce the enzyme dahulu, all right? The enzyme can be produced externally because enzyme can work outside the source. Dia dihasilkan oleh microorganism, tetapi microorganism itu menghasilkan enzim itu, dan enzim itu boleh berfungsi tanpa bergantung kepada bakteria yang menghasilkan. So you can use in a process, in a chemical process. Alright, for the production of macam-macam. And enzim yang seperti ini yang diguna untuk proses industri, sama ada industri makanan ke, petroleum ke, industri apa-apa saja chemical industry, they are actually called as industrial enzymes. And industrial enzymes are bulk enzymes yang dihasil dalam kuantiti yang besar untuk memastikan tindak balas itu dijalankan secara sama ada dalam bulk amount ataupun secara selanjar, continuously. Next. Now, saya nak sentuh tentang biocatalysis yang saya kata enzim ini. Dia ada banyak kegunaan. These are some of the list of industrial enzyme. Ada banyak enzim. Dalam badan kita ni pun ada lebih kurang 2,500 enzim. Tetapi they are not industrial enzyme. They are enzyme that speed up reaction within the system. Tetapi yang industrial enzyme which can be used in bulk adalah seperti yang saya senaraikan ini. Lipase, for example. Fine chemical synthesis, analysis and detergency. Now, tadi saya tunjukkan tindak balas oleochemistry. Tadi saya tunjuk tindak balas lemak kan, lemak dan minyak. Lemak tadi boleh diurai, hydrolyzed, menjadi asid dan glycerol tadi, menggunakan enzim called lipase. Daripada perkataan lipid, lipase. You can also have protease yang urai protein. You can use xylanase. You know protease ini, dia guna allergic protein degradation in latex. Kita buat gloves, tak ada gloves. Biasanya gloves ni dibuat daripada latex, getah. Dan getah ni dia ada sejenis protein yang boleh menyebabkan allergic. Kalau kita pakai gloves tu, kalau tidak diproses oleh protease, dia akan menyebabkan allergic. But protease is added in dalam glove punya processing to remove the protein, latex protein itu yang menjejaskan yang menyebabkan allergic reaction tadi. So this is very important. You have xylanase, you have cellulase, you have lignin peroxidase, you have lacase,
you have manganese, you have phytase, and you have beta-glucosidase. Dan ini semua adalah enzim yang diguna dalam industri. Next. Now, saya nak tunjuk satu contoh yang one of my PhD student punya work. Dia guna enzim untuk recycle kertas. Kertas ni bila kita guna, bila kita waste paper, dia ada tulisan kan, dia ada ink atas tu. Jadi bila dah habis kita pun koyak, kita shred, kita buang, kita shred, kita buang. Tetapi this student dia collect kertas-kertas itu, dia try to recycle the paper. Dia remove the ink. So what she did was dia remove the ink remove. You can see that dulu kertas itu dia kumpul, dia hancurkan, was actually hitam macam tu. Tapi selepas dia lakukan enzymatic de-inking, dia panggil removekan ink itu menggunakan enzim, basically cellulase dan xylanase, dia dah dapat kertas seperti yang putih ni. This is true picture, bukan picture yang buat putih dan hitam. Dia memang, dan kertas itu boleh diguna pakai. Dan setanding dengan kertas yang ada yang baru dibeli, digunakan untuk sebahagian daripada tesis dia, print tesis dia di atas kertas yang dia sendiri hasilkan, and dia won the best PhD student di USM, pepelajar PhD terbaik, kerana dia juga menghasilkan dia juga menghasilkan satu proses dalam industri yang telah diambil oleh syarikat untuk menghasilkan kertas daripada kertas buangan ini. So this is a design yang telah direka bentuk untuk memproseskan, bermula daripada kertas right through. You have to read macam-macam benda kecil tu, you know, what is happening. And this is a diagrammatic of the process. Next. And this is what it looks like in the lab. Dan dia upgradekan ini untuk industry application. You see enzyme storage ada, mixer, flotation untuk remove the ink yang telah didegrade oleh enzim, dan pulp collecting vessel. Now, selepas hydrolysis, lepas flotation process, you get a neat paper. So this is one example of green chemistry yang kita maksudkan. We want to replace, dan ini boleh berlaku dalam ambient temperature. Dalam room temperature pun boleh berlaku. Tak payah guna suhu dan tekanan yang tinggi untuk memastikan tindak balas itu berlaku. You can use daripada agro waste, daripada agricultural waste. And this is one of the example. Next. So this is what we are leading to, what we call industrial biotechnology. Dalam di universiti kita, di program di FBKT, ada program bioindustry, betul tak? Which is one of your alternative, one of your choice bila masuk degree. Industrial biotechnology ni seperti yang proses tadilah, maknanya dia you transform biological process or chemical processes menggunakan biocatalyst untuk memastikan tindak balas itu berlaku in a safer and less energy consumption. Now, if you define industrial biotechnology, it is actually refers to the use of microorganisms or biological substance such as enzymes to perform industry or manufacturing processes. Okay, seperti tadi yang saya tunjukkan gambar sebelum ini. There has been transformed into manufacturing processes for paper production menggunakan biological means. Industrial microbiology or microbial biotechnology ini menjadi salah satu daripada cabang dalam industrial biotechnology. One of the biggest area ialah fermentation and fermentation technology. Yang kita tengok astaxanthin dalam fermenter warna merah itu ialah proses fermentation.
Right? Dan biochemical definition is it's actually generation of energy by catabolism again, but the industrial definition is actually chemical changes or decomposition yang berlaku di dalam proses itu as you go along. Now, as far as I am concerned, saya dah pun tulis buku ni sebenarnya, the whole book on industrial biotechnology based on research, bukan based on theory, bukan based on teori seperti yang kita dengar the whole lot of this morning, tetapi it is based on research activities over 20 years, you know, and I've changed that from knowledge to product, and that was published immediately before saya retire in 2019. So you can find this book di library if you like to read something on industrial biotechnology, dia ada di dalam perpustakaan. Okay, that is saya ingat about all that I'm going to share with you. Next. Now, last but not least, saya tak payah bincang, saya dah sebut tadi pasal the impact of chemical industry. Sama ada ekonomi, sama ada industri, sama ada environment, sama ada status of life, quality of life. Chemicals also yang kita guna untuk produce our product yang kita pakai, semua yang kita guna ni juga menyebabkan penyakit kepada kita pun kita pernah dengar. These are all impact yang kita akan lihat. But if you have to look it seriously, you have to look in situation like how to transform those applications into a process yang safer, yang saya sebut dalam green industry. Now, economically, chemical industry dari segi ekonomi menyumbang lebih kurang globally $5.7 trillion US. Chemical industry. So it's a big industry yang meliputi luas sekarang ni, makin luas sebab dia termasuk biological entity. Now this is in 2070 and it is expected 7% of the world GDP for that year. Now in 2022 di Malaysia, we are talking about employment of about 239,000 people involved in chemical industry. And it is contributing 12.5% of the 26.6 million total of the manufacturing area. About 12.5% datang daripada industri kimia, which is quite big industry in the country. The global chemical industry is entering 2024 with a positive outlook. Maknanya dia peluang masih bagi bagus in 2024. Tetapi dalam tahun 2022, maybe because of the pandemic before that, 21-22, in 2020 and 2023, it is a little bit, the growth is lower. But they are speculating that in 2024 the industry is going to grow again. Now, if you look at the Malaysian chemical industry roadmap, you will find that it is going to increase to more than 4.5% compared to last year, which is about 3.4%. So ini ada dalam report Menteri MITI yang menyatakan the industry kimia industry punya manufacturing industries is going to grow by the rate of 4.5%, higher than in 2020 by 2030 compared to the current, which is about 3.4%. Last slide saya ingat ada lagi. Now, last slide ini saya nak beri peringatan sahaja yang hazard yang chemical ini boleh, you know, dia masih kita kena fikir that bahan kimia ini adalah berbahaya. You know, sebab itulah precaution of toxic substance ini mesti diberi perhatian. Now di universiti kita pun ada juga orang yang jaga pasal ini, tetapi the most important is at the workplace, information about identities and hazards of chemical ini mesti dimaklum dan mesti dipamerkan. Di peringkat DOSH ataupun Department of Occupational Safety and Health ini ada disenaraikan a list of guideline untuk mengawal bahan-bahan kimia.
Dia ada banyak lagi benda-benda lain lagi yang DOS buat. Tetapi saya petik list of guidelines untuk kimia, bahan kimia aja. Guidelines for mercury management, risk akibat chemical, storage of hazardous chemicals, guideline of personal protective equipments. There are also guidelines for control of chemical hazardous to health, guideline for preparation of chemical register. You know, all bottom line is take care supaya accident ini tidak berlaku, because you know very well chemical are hazardous and they are risky to human life. Now, so this is sedikit yang saya juga nak kita baca, because chemicals, you work in industry, chemical industry, they are bound to have risk. Next. Itu saja yang saya nak kongsi. Saya harap I have made an introduction to the to kimia gunaan ini. Dr. Musfirah will have to sort of, realign to your content of the rest of the content of the course. Because saya diberi tahu untuk talk about the first lecture, and this happens to be your first lecture untuk kursus itu. I do not know whether it is within the scope of the content. Jadi nanti dalam kuliah boleh kembangkan. Alright. Sekali lagi saya nak ucap terima kasih kepada. Sebelum tu ada soalan. Can anybody wants to ask any question? Just yes. Yeah. Assalamualaikum Dato. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Nur Alif Daniel bin Jamaluddin. Saya nak tanya yang tadi Dato ada cakap pasal satu substan yang dicampurkan dengan MP lisin yang mampu mengelirukan mutation. Apakah substan itu? Saya macam kurang jelas, dan kalau apa boleh dia? Satu substan yang Dato ada mention, saya kurang jelas nak apa namanya, dan kalau boleh Dato terangkan secara ringkas macam mana ia boleh mengelirukan mutasi itu. Mutasi? Mutation. Yang okey. Yang satu bahan yang ditambah untuk yang ditambah ke penicillin. Penicillin. Alright. Now begini penicillin ialah sejenis antibiotik yang dihasilkan oleh sejenis kulat. Alright. Dan dalam struktur penicillin itu dia ada satu jenis struktur beta lactam itu yang kita panggil 6 amino penicillinic acid tu. Dan ini ialah yang memberi kekuatan kepada penicillin itu untuk membunuh sebagai antibiotik, untuk membunuh bakteria. Tetapi bila berlaku mutasi ataupun resistant among the organism, kita dapati organism ini menghasilkan sejenis enzim called penicillinase. Penicillinase ini akan menghurai 6 penicillinic acid ini. Dia hurai. Jadi bila dia hurai bahagian penting ini, bahan itu sudah tidak boleh dipakai lagi lah. Penicillin itu sudah tidak boleh digunakan. Maknanya dia sudah jadi resistant terhadap penicillin itu. Faham tak? Dia tak boleh. Jadi kita pun bina. Kita nak kekalkan penicillinic acid itu dalam struktur itu, dan kita bina satu struktur lain untuk mengikat. Kita tambah ke dalam penicillin secara kimia. Kita do that reaction, and we find that by adding extra komponen daripada beta lactam itu, organism itu sudah tak boleh cam. Keliru, awak guna istilah keliru tadi. Dah tak boleh cam dah itu penicillinic acid. Masih ada tetapi dia tak cam because there's another molecule that are attached chemically to it. Okay?
So itu yang dimaksudkan dia tak boleh cam. Tapi penicillinic acid tu 6 aminopenicillinic acid tu masih ada. Dia dah tak cam, bakteria yang tu dah tak cam. Jadi dia terbunuh dengan sintetik ampicillin tadi. Yang sintetik itu kita panggil ampicillin ataupun amoxicillin pun ada juga. You add another extra any struktur lah to confuse supaya dia tidak boleh penicillinase yang dihasilkan itu tidak boleh menghurai asid 6 aminopenicillinic. Itu maksud keliru. Dia bukan keliru, dia dah tak boleh digunakan. Because you know enzymes are specific. Enzyme adalah satu catalyst yang spesifik kepada substrate-nya. Faham? Kita dah belajar ke enzim ni? Belajar dah? Ha? Tak lagi? Ha? Last semester belajar? Ha. Then you know very well lah, maknanya dia kalau dia substrate dia diubah, dia dah tak boleh nak berfungsi dah. That goes for any enzyme for that matter. Because, tahu mekanisme macam mana enzyme works belajar lah kan? Maknanya dia macam kunci lock and key tu. Maknanya dia kalau you ubah tempat nak masuk kunci tu apa kita panggil? You ubah itu kunci ni dah tak boleh nak cam. Jadi tak boleh nak buka. Lock and key tu. Alright? Alright. Any more? Ya. Yeah. Assalamualaikum, Doktor. Saya Nur Ain Solehah. Saya nak tanya. Mana? Di mana? Okey. Kalau saya buat berus gigi, kalau saya buat ubat gigi, apa ujian yang saya boleh buat untuk pastikan ubat gigi saya itu selamat digunakan? Well, the easy answer is gunalah chemical yang selamat. Selamatlah dia. Bubuh racun dalam tu, gigi nanti bukan saja rongak, matilah orang tu. So you have to, the choice of the chemical you use is good. Now, dalam industry, dalam chemical processes, you can use chemical of course. Tapi now there is a trend that you can also use enzymes. Alright, enzyme. Contoh macam enzim peroxidase boleh digabungkan untuk membantu dalam degradation dalam cleansing of gigi yang sambil menjaga gigi ini. Tetapi the most important thing ialah peroxidase ini will be able to degrade the chemical yang menyebabkan mulut berbau. You know, so the formulation yang terdekat ialah you can incorporate enzymes into your chemical toothpaste untuk memastikan dia lebih selamat, bukan saja lebih selamat tetapi ia juga lebih berkesan, terutama dalam mengelak daripada formation of caries. Apa caries gigi rosak lah, makna bacteria, because of bacteria. Okay, there's a girl, ya. Ni yang Hello, my name is Dia. So, how does medical chemistry contribute to the design of drug that targeting specific pathway related to heart? Related to? Heart. Jantung. Oh, heart. Okay. Now, how is chemical industry formulated? Chemical chemistry contribute to the design of drugs targeting specific pathway. Yeah, now, it depends on what is the problem with the hearts. Dahulu, now if you have a situation where jantung itu tidak, saya bukan medical doctor, I would not be able to explain it well probably. Tetapi the whole idea of drug design for treatment of diseases ialah you go to see what is the root cause of the penyakit of that disease. Katalah the pulsation of the heart is weak, which is actually related to the veins yang
pam darah ke heart itu tidak boleh berfungsi dengan baik. So you have something that people makan like ubat pencair darah, pernah dengar kan? Kita punya parent ada makan, just to make sure that the flow of the blood itu lebih lancar. Now the question is how chemical boleh sentiasa, ialah because chemical ialah bahan kimia. The chemical that can help it to sort of cari problem, the root cause of the problem, that is been selected. And how to design it, macam it is not a one discipline. It's not just chemistry. It's just not knowing it can do it, you cannot. There are other things that you have to do. And there's an institute, the USM, yang telah ditubuhkan purposely for that, to see computer involvement, to see how disease ini bermula dan how pokoknya the most important thing you have to know the cause and what is the punca, dan kita targetkan kepada punca yang menyebabkan penyakit itu pada jantung itu. It's not just jantung, for any disease for that matter. Macam saya kata tadi, atorvastatin tadi, it is actually controlling the regulation of cholesterol, for example. Dia tidak cerita pasal kolesterol punya penyakit and so on and so forth, tapi dia cerita pasal how to control the kolesterol yang kita consume every day di dalam saluran darah, so that it will be easily removed from the body with time, so something like that. So the most important thing is the doctor, seperti saya kata tadi, the knowledge of chemistry will help to the doctor to identify what is the root cause of the disease, at the same time to define what is the chemical yang sesuai untuk digunakan bagi mengatasi masalah, punca masalah sesuatu penyakit. It is not merely just to cure the disease, but it's also to help why the disease occur. Okay? Okay, thank you. Ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. My name is Anisha Kirim binti Shah. Saya nak tanya, untuk kami yang still belajar pasal apply chemistry ni, and kita orang tak tahu banyak sangat pasal sains gunaan ni, kami nak tahu program apa yang Prof sarankan untuk kita orang masuk. Fakulti apa yang paling popular yang Saya tak boleh nak favor any program, nanti masalah saya pula nanti. Now you will learn, kita akan belajar lagi. Kita tak tahu banyak sekarang, tapi kita akan belajar over time. You will nanti bincang dengan Dr. Musfirah. There are a lot of areas dalam chemistry ini. By the way, bukan chemistry. Ramai orang sebut chem. Mungkin sebab Asia tu kot. Now, saya I don't know what is, how to answer that question. Saya tak tahu nak jawab that question. But I would advise that develop lah interest tu, yang mana yang kita minat sebenarnya. It doesn't have to be chemistry. Mungkin hari ni kita dengar because it's a part of the course kan. You kena ambil MFT 00704. Tetapi if you find that chemistry is not interesting, tak usahlah paksa diri, and make sure that, because you have to create a niche for yourself, what you like most. You may like environment sahaja, FSB ada kat situ. You may like agriculture sahaja, ada Fiat kat situ. You may just like, biotechnology, there's FBKT yang ada program bioindustry. You may like animals, that is veterinary school. And I think the choice is still yours. Yang mana you rasa terbaik, yang mana you rasa you paling suka, itulah pilihan yang tepat untuk kita. Alright, so jangan, because this is something that selalu student baru, student first year, masa saya bagi talk kepada student first year baru ni, masa masuk baru ni, the same question dia tanya, dia rasa betul ke dia dah buat pilihan ni, betul ke dia dah pilih UMK, dia tanya, betul ke dia pilih UMK ni.
No, the answer is always yes, you have done the right thing. Because it's up to you. You know, dia tidak bergantung pada sesiapa, dia bergantung kepada diri kita sendiri. Pencapaian seseorang itu sebenarnya bergantung kepada diri kita sendiri, bukan bergantung pada pengarah asasi pun. Dia bergantung pada kita. Kita ni yang depan ni, Dr. Marina and so on, ialah to facilitate things, you know, to enhance your interest, to enhance your capability so that you make your own best choice for the future. So jangan risau, semuanya bagus. Kalau nak suruh recommend, saya recommend pilihlah semuanya yang ada di UMK. Kongsi sikit sama-sama, tidak nanti kalau berat sebelah, nanti satu fakulti lebih banyak daripada fakulti yang lain pula jadinya. Okay. Hello, Dato. Yeah. Sugan. I would like to ask something that's quite far from what we learned just now. Okay. But it's from the first slide, actually. I want to ask about what we learned just now was the chemistry application in industries, right? Which is applied chemistry. But I want to ask, how far does pure chemistry, which you described as theories, right? And how does pure chemistry help in applied chemistry? How far does it bring? And in the future, which will be having more demand? Demand means which would need more expertise in those industries. Is it applied or theory, or does it goes together? You know, the applied chemistry actually derive from pure chemistry. A good knowledge in pure chemistry will help good application. Kalau you tak tahu asas, fundamental, you tak boleh nak apply. You have to understand the fundamental. So fundamental pure chemistry is always very, very, very important untuk digunakan dalam industri, menggunakan bidang ini. You cannot have a situation where pure chemistry is more important than applied chemistry. You know, at the end of the day, whatever theory, whatever fundamental that you learn, you want to expect some outcome, isn't it? And it will not be out if you don't apply it. You know certain knowledge, katalah a reaction, which is to produce a product. Okay, you know the theory. Tetapi we don't want to have that theory keep in your pocket all the time, isn't it? You will need one day to use the theory so that you can produce that product. And inshallah, if you are lucky enough, you can start a business out of it. And that is entrepreneurship is all about. So the whole idea is, yes, the answer is they are equally important. They have to go to hand in hand. But the prerequisite for applied knowledge is actually the fundamental knowledge. Sebab itu di kementerian kita ada this grant, you call it fundamental grant. Apa nama dia? FRGS, Fundamental Research Grant Scheme, untuk buat fundamental research. Because without fundamental research, you'll find that your applied knowledge is loose. You banyak benda yang you tidak tahu. Tricks in the reaction you tak tahu. Because your fundamental knowledge tak cukup. So to answer Sugam, dua-duanya sangat penting. Malah to certain extent, fundamental itu example untuk drugs tadi. Untuk drugs formulation and drugs punya manufacturing. Fundamental tu sangat penting. Ilmu tu bukan hanya meliputi ilmu bahan kimia, chemicals, but it includes ilmu macam tadi, the biology part of it, the medical part of it must be strong. Otherwise, how are you going to formulate it? Isn't it? So jangan abaikan. Pure chemistry is equally important. In fact, tak boleh tidak. You have to have strong background of fundamental knowledge. Okay? Yeah. Hi, Doctor. Assalamualaikum. My name is Farzana. Yeah. I would like you to share any advancements or breakthroughs in applied chemistry that has caught your attention. I've shown some. Sebenarnya now the trend is people are looking at bio-based related. So that is the way forward. There's a lot of chemical processes they are looking at for green. This green chemistry is one of the way forward yang I think you should look into more. Cari alternative. There are a lot of process now. Saya dah sebut tadi, there are 50,000 chemicals produced so far in the country. Tetapi semuanya menggunakan chemical process. The way forward is to use the same process
to find an alternative, safer process for it is the thing that you, if you go through literatures, those are the ways orang sedang buat penyelidikan sekarang untuk mencari kaedah yang selamat. Contohnya nak hasilkan baja saja. You know, harbor boss proses itu menelan perbelanjaan yang sangat tinggi because you need high temperature, high pressure. If you can come up with a research where you can do that urea punya production in room temperature, you are going to be a millionaire. Alright, so don't worry, just do it. Look at the existing, modify it, find it a safer approach of chemistry. Okay. Hi, Doctor. I'm Shishmita. My question is just now during the lecture regarding the food industries. Yes. Dato informed that preservatives help to enhance the taste of food and safety of food. My question, but why when that preservative consumed by human is not good or safe for human health? Using the current technology we have in Malaysia or worldwide, can chemical industry create a preservative that doesn't affect the human health, even though consumed in high amount, and how can it be produced, Dato? Thank you. Yes, it is true. Preservatives are used to prevent spoilage. But you know, the usage of preservatives, when it is used, we are not looking at to use in large amount. Okay, so when you talk about preservative tadi, you jangan fikir kita nak guna it as food. You understand? It is just an approach to prevent it from spoilage. So with that in mind, we do not worry so much about health risk. But if you're talking that nak guna preservative sebagai part of food, then it is a big problem. We are not intended to do that. Now, as I said again, I like to revert balik dengan konsep green chemistry. There are other approaches, you know, of preservation without using chemicals. Now, the closest yang kita selalu dengar, saya bagi contoh ialah salt. For example, use salt or sugar, you ferment, bubuh dalam gula, you know, to prevent it from, like preparation of ikan kering. You know, it is a kind of preservative. Kalau tidak, ikan itu tak boleh diguna, tak boleh simpan lama, dia akan reput, dia akan busuk. Tetapi if you put salt to it, and then you allow, you boleh guna lama ikan kering itu kan, you boleh makan lama and so on, and buat variety of dish. So preservatives ini memang tak boleh lari, you will have to use. Maknanya dia, tetapi you have to start thinking how to minimize the risk of this. Jadi again, choose kaedah yang risk yang low, prevention, saya dah sebut tadi dalam green salah satu. Do not use chemicals yang hazardous lah, because definitely cannot, because it will definitely cause risk to health kan. So guna kaedah yang chemicals which is not hazardous, at the same time in a quantity yang diperlukan. And food spoilage is a research by itself, you know, to study amount berapa nak bubuh, when to bubuh, berapa lama nak bubuh, you know, what are the chemicals, what are the active components yang menyebabkan dia kill the organism and so on. It's a whole lot of things that need to be done. And you will find it, you know, even menggunakan phytochemicals can also be used untuk prevent spoilage. So don't confine yourself to say, oh, bubuh preservative sakit kepala, nanti sakit tu sakit ni, no. But we need scientists to think, guna preservative because spoilage tak boleh lari. Bacteria will definitely grow on food. Kulat will definitely grow on food. But there are many ways, you know, radiation is one of the way. Bubuh dalam peti sejuk pun is another way, you know. You don't have to always put preservatives. You tak mau sebab you ada high blood pressure, you don't want to put garam all the time. Bubuh dalam peti, you know, and pra-cook, etc., etc. There's a lot of other ways. Okay.
Okay, one last question. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Dato. Hello. My name is Musla, and my last question for today is forensic course is one of the chemistry applications? Sure. Sure. Alright, thank you, Dato. Ini satu lagi yang sini ni. Kita bagi dia peluang, dia yang this gentleman. Hi, Professor. My name is Seshan, and I wanted to ask how wide nanotechnology has been advanced in applied chemistry. I'm not sure exactly how, but nanotechnology is an area which are coming up, and it's covering almost all areas of field now. So in medicine, even in biology, now they are looking at nanotechnology. So in chemistry, obviously, because it's a physical approach, chemistry, compared to biology, it is easier to introduce nanotechnology into chemistry. There are a lot of fine chemicals, there's a lot of fine products that you need to introduce, need to process, and these are involving technologies which are small and in small quantity, which can be applied through nanotechnology. And in the formulation of drugs, for example, as well, they are also involved as well. But how far it is with the chemical industry, it is a technology that are at the stage of level of research, basically. They are not coming to the application part of it. There are a lot of research that need to be done to suit all the chemical process involved. And it's not one-off kind of thing. So it's not just in chemistry, they are all in any area, in any discipline, it is at that level, relatively research is becoming part in the nanotechnology. And for that, when I started working, biotechnology was the same area, that the same question, how far as biotechnology in chemical industry, blah, blah, in medical. During that time, it was actually research phase. Everybody was doing research on biotechnology. Any Tom, Dick, and Harry coming back from abroad will start doing biotechnology, But now, nobody talks about anymore because it has become part of the system. So positively, we think that nanotechnology in the next decade will be everywhere, not only in chemical industry, but also in biology, in other areas, physical sciences, and also biological sciences. Okay? But to be exact, whether it is 10% nanotechnology or 20% in chemical industry, I don't know. I can't tell that. Okay? Okay dah. But macam that lady kata, for today, dia kata, this is my last question for today, dia kata. Next time dia ada soalan lagi lah, tu makna dia. So, by all means, you can masih boleh tanya, just email kepada saya. I wouldn't mind, get the email address daripada Dr. Marina. Saya boleh jawab over the email, whatever question if you ever have. Okay. Alright? Okay. Okay. Right. Boleh dah? Right. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Dato Dr. Haji Ibrahim BC Omar di atas penyampaian syarahan beliau sebentar tadi. Terima kasih juga kepada pelajar-pelajar yang bertanyakan soalan kepada Prof Ib sebentar tadi. Banyak sungguh soalan, ya. Next time kita kena buat sejam lagi. Q&A saja. Okey, hadirin sekalian, bagi mengenang budi dihulur, bagi membalas jasa ditabur, majlis dengan sukacitanya menjemput yang berusaha Dr. Hajah Marina Muhammad
Pengarah Pusat Pengajian Asasi UMK, diiringi oleh Dr. Irene, Ketua Program Asasi Sains Pusat Pengajian Asasi UMK untuk ke atas pentas bagi menyampaikan cenderamata kenang-kenangan kepada Yang Berbahagia Profesor Emeritus Dato Dr. Ibrahim bin Cik Omar. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Terima kasih Prof Ib, Dr. Aminah dan juga Dr. Irene. Hadirin yang dihormati sekalian, dengan penyempurnaan acara penyampaian cenderamata sebentar tadi, maka berakhirlah program live lecture Prof Emeritus Asasi. Sekali lagi, bagi pihak seluruh jawatan sekuasa kerja, kami merakamkan sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Emeritus Dato Dr. Haji Ibrahim bin Cik Omar serta semua yang terlibat di atas kesudian meluangkan masa memeriahkan majlis kita pada hari ini. Semoga segala perkongsian yang telah dititipkan itu dapat memberi ilmu yang baharu dan berguna untuk anak-anak pelajar asasi bagi menggapai kejayaan yang lebih gemilang di akan masa akan datang, insya-Allah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dahulu daripada saya. Salam hormat dan Assalamualaikum. Okey, sebelum kita bersurai, macam mana ambil? Kita akan ambil gambar ramai-ramai. Prof Ib turun dekat bawah. Nanti pelajar akan duduk tempat dia sama ke berdiri? Berdiri ke tengah ke? Masuk tengah. UMK ni sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau orang Kelantan kata, kawan lah ni tak ada sopa mula dah. Saya nak ingatkan kepada semua pelajar, jangan ragu-ragu, jangan takut. Datanglah ke Universiti Malaysia Kelantan, satu-satunya universiti keusahanan dalam negara kita. Jabatan Persediaan Sains UMK. Persediaan sertifikat anda bermula di sini. Jabatan Persediaan Sains UMK kini telah dinaik taraf menjadi Pusat Pengajian Asasi Universiti Malaysia Kelantan dengan singkatan nama UMK-AsCent. UMK-AsCent menawarkan 3 program pengajian yang diletakkan di bawah Jabatan Sains. Pengembaraan saintifik anda bermula dengan kami sama ada melalui program pra-ijazah sains. Peluang kedua anda melangkah ke universiti ada bersama kami. Atau melalui program asasi sains, adalah saintis berminat keusahawanan menuju masa depan negara yang kami cari. Dan yang terkini, program asasi teknologi maklumat hufaz. Perjalanan luar biasa anda bermula apabila Al-Quran dan teknologi berpadu. Jom kita dengar dengan lebih lanjut tentang semua program pengajian yang ditawarkan oleh para pensyarah dan pelajar UMK-AsCent. Jika anda adalah lepasan STPM atau matrikulasi sains yang tidak memenuhi syarat untuk mana-mana program ijazah di Universiti Awam Tempatan, peluang kedua anda adalah bersama program pra-ijazah sains UMK. Untuk mengetahui syarat-syaratnya ialah syarat-syaratnya ialah mendapat ujian bahasa Melayu peringkat SPM, tamat pengajian STPM Agama Matrikulasi dengan PNGK kurang dari 2. Lulus bahagian mana-mana satu daripada mata pelajaran STPM atau matrikulasi berikut. Mendapat sekurang-kurangnya grade C
untuk pengajian bagi calon STPM. Untuk memohon, sila layari laman web kami. Okey, jika anda adalah lepasan SPM Sains, peluang untuk melangkah ke universiti ada bersama-sama kami melalui program Asasi Sains UMK. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang program ini, tunggu apa lagi? Jom masuk program Asasi Sains UMK menerusi laman web yang tertera. Tapi anda kena pastikan anda adalah warga negara Malaysia, lepasan SPM yang berumur tidak melebihi 20 tahun dan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian dan 1 lulus bersyarat daripada mata pelajaran yang berikut. Ada satu lagi program pengajian yang ditawarkan UMK-AsCent untuk lepasan SPM. Jom sama-sama kita saksikan apakah program pengajian tersebut. Satu lagi program yang ditawarkan di UMK-AsCent ialah program pengajian asasi teknologi maklumat nufas. Macam mana nak masuk ke program pengajian asasi teknologi maklumat nufas? Mestilah melalui UPU sama dengan program pengajian lepasan SPM yang ditawarkan oleh UMK dan universiti awam yang lain. Jika anda warga Malaysia yang memiliki SPM, berumur tidak lebih dari 20 tahun dan yang paling penting telah menghafal sekurang-kurangnya 5 juzuk dari Al-Quran, anda layak untuk memohon ke program asasi teknologi maklumat nufas. Dengan syarat, semasa di peringkat SPM, anda mendapat sekurang-kurangnya grade C bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik, memperolehi sekurang-kurangnya 3 lagi grade C untuk mana-mana mata pelajaran dan anda mestilah lulus bagi mata pelajaran sejarah. Jom rebut peluang ini sekiranya anda memenuhi kesemua syarat tersebut. UMK-AsCent akan terus berkembang dan akan membangunkan lebih banyak program pengajian peringkat persediaan untuk lepasan SPM. Jadi tunggu apa lagi? Jom sertai kami di Pusat Pengajian Asasi Universiti Malaysia Kelantan. Perjalanan keusahawanan anda bermula di sini. Kejap. Jom kita ambil gambar dulu. Perjalanan